সবাই হ্যালো। Yes, sir. শুনতেছি স্যার। তো আজকে আইটির যে বিষয়টা ছিল সেটা ছিল জিওমেট্রি, না? জিওমেট্রি Yes, একদম sir. বিষয়গুলো। সো আমরা এখানে যেটা করবো জিওমেট্রি ফান্ডামেন্টাল, রাইট? So first of all, okay. কি হবে এই জায়গায়, আনসারটা কি হবে? A line has হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Sorry, sir. হ্যালো, Sir, 2 endpoints. line has 2 endpoints. A line has no endpoints. A line has no endpoints. আবেশার আপন কি আসো আজকে? ও ওরা আজকে নাই না, শুধু মাহাদি আচ্ছা। A line has no endpoints. ওরা কি স্কুল পরীক্ষার জন্য চলে গেছে? আচ্ছা, a line has no endpoints, right? Okay. A line segment has dash endpoints. কি হবে? 2 endpoints, right? Line segment এর কয়টা endpoints থাকে? 2টা। শুনতে পাচ্ছ মাহাদিয়া? Array has end. Sir, 1 endpoint. One endpoint. Array has dash endpoint, right? আচ্ছা, বুঝতে পারছি? Yes. ওকে। So the name of the line that intersects two other lines is called Transversal line. sorry, Transversal line. transversal. You're confused. No, sir. I'm not confused. Yeah, it's transversal, right? Okay. Yes, sir. Number 5. If we are 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 to say we are to say it to measure G if we are to say to measure plane, then what to measure? বলো কি হবে? জি, শুনতে পাচ্ছি। জি জি, আপনি পাঠায় দেন, আমি ক্লাস শেষ করে দেখে নিব। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো মাদি।
বলো 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 বলো। হ্যাঁ আমাদের বলো। জি 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 দিছি। জি দিলাম আর দিলাম। হুম। If we had to say to measure a plane, then what to measure also? শুনতে পাচ্ছো? Sir, perimeter? Mhm. Perimeter? No, area, right? Because an area is actually a plane is two-dimensional, right? So two dimension যখনই প্লেন বলি আমরা তখন টু ডাইমেনশনাল। হ্যাঁ একটা প্লেনের পেরিমিটার থাকে, that is single dimension, but the first thing actually, if you had to measure to measure a plane means, I mean, once you say that perimeter, why not the answer is perimeter. Now let's see. Suppose this is the perimeter of rectangle. We can have the same perimeter of a of a circular place, right? But Yes. why where we when we are said to measure a plane, I mean, how much space we have there, how much surface area do we have, right? So that is to measure actually for any plane. Okay. Now let's see. If a triangle is constructed with three lines, then what is the area of the triangle? ভাবতে পারো এটা? এটা কিন্তু অনেকে আজকে আনসার বলছে এটা। Sir, মানে কি formula বলতে বলছে নাকি স্যার মানে like answer? Was the answer, right? The answer. You have to think, you have to, I mean, pick a certain word, and then you have to think, pick a certain, if you have to pick a word from there, and then you have to think of that, as it is the matter of the size of the triangle. I mean, once you are told to make the area of the triangle. So usually once we are told to find out the area of a triangle, we look for the base and height, right? Yes, sir. But we didn't have this sort of information over there, right? So now we must have something here. On that we can actually say what the answer is, right? So আমরা তো জানি স্যার the area of the triangle is always মানে like 180 degree. Area of the triangle 180, that is the No, sum of the angles. sir. The sum of the angle. ওকে, এটা ভাবতে থাকো, হ্যাঁ এটা ভাবতে থাকো। কারণ যে তোমার যে ধরো the chord that is the greatest is the diameter of a circle. True or false? Follow, true or false?
650. 650. Sir, true. True, correct. Okay. Okay, number 8, ধরো যে any the adjoining কি পড়ছে একটু ওয়েট করো তো। Sir, महोदय एकटु अपेक्षा করুন
Okay, the adjoining line. Sir, 6 number answer ki 120 degree হবে? No, 6 এটা তো 2 আরো ভাবো, the adjoining line that connect any 2 points on the uh, of the enclosed area by a circle is called the chord. Hold on. It's called the chord. Yeah. True, false. হ্যাঁ, বলো আরে কি হবে, ট্রু আর ফলস? খুবই বিরক্তিকর। Sir, false. ফলস কেন ফলস? Sir, কারণ radius করে sir, chord না। রেডিয়াস বলে এনি 2 পয়েন্টস, মানে if we actually okay, Sir, আমরা মানে বলতে পারি the joining line that connects the two parts of a circle is known as radius. is it actually? I mean, adjoining line যদি ওকে আমি এটাকে পুরোপুরি না দিয়ে সলিড, তোমার অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলছো, অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করে ফেলছো? ওকে, আমি যদি এখানে একটা পয়েন্ট নিই আর এখানে একটা পয়েন্ট নিই, এটাকে জয়েন করে দেই, তাহলে কি এটা কি রেডিয়াস হবে? এটা কোনো রেডিয়াস হবে না। আমি তো বুঝছি যে adjoining line of কি বলছি that connect any 2 points of the enclosed area by a circle is called the chord. So অর্থাৎ আবদ্ধ যে অঞ্চলটা, বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ যে অঞ্চলটা, সে অঞ্চলের যে কোনো দুটা বিন্দুর অ্যাডজয়নিং লাইনটাকে কর্ড বলে। ট্রু অর ফলস? ফলস। ফলস কারণটা হচ্ছে কেন? ইট ইজ নট দ্য কর্ড। কর্ড হচ্ছে যদি পয়েন্টটা কোথায় হয়, অন দ্য সার্কেল হয়। আমি আগের দিন আলোচনা করছি দ্য ইনসাইড এরিয়া, দিস ইজ দ্য এনক্লোজড এরিয়া, enclosed area by the circle and enclosed area by the circle, but this is not the circle, right? It is not the circle. What is the circle? Circle is the curved line that encloses the area. This is the circle, right? This is the circle, right? বুঝতে পারছি? So আমরা chord বলি if the adjoining line connects any 2 point on the circle. I mean circle এ point বলতে আমরা বুঝি the point must be on this curved line, right? শুনতে পাচ্ছো মাদিয়া? Circle Yes, sir. point বলতে আমরা বুঝি যে the point must be on this curved line, I mean this black line, right? So, Yes, sir. so if any adjoining line, this is the chord as because it adjoined two
points on the circle, not the enclosed area. এখানে আর এখানে যদি দুটা পয়েন্ট হয়, এই দুটা পয়েন্টের ধরো এই দুটা পয়েন্টের তোমার যে অ্যাডজয়নিং লাইন কি হবে না, কর্ড হবে না। কর্ড হবে যদি সে কানেক্ট করে কাকে, পয়েন্ট, the 2 points that are on the circle, বুঝতে পারছি? Yes, sir. Okay. So that is false, right? This is false. If আমরা যদি connect any 2 points on the circle, on the circle, তাহলে কি হচ্ছে? It's called the, তাহলে এটা কি হবে? এটা হচ্ছে false. বুঝতে পারছি তোমরা? আচ্ছা, এটা কি হবে? এটা হচ্ছে infinitive, because the length of lines কি infinitive, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যালো, length of the Yes, line sir. কি infinitive, তাই তো? সো তুমি যদি এমন লাইন দিয়ে ট্রায়াঙ্গেল ড্র করো, তাহলে ট্রায়াঙ্গেলের সাইজটাও কি হবে? ইনফিনিটিভ হয়ে যাবে না? We will not be Yes, sir. able to measure the area of the triangle because the triangle shape of the triangle or the size of the triangle is infinitive, right? So that's why the area will be infinitive. Got that? Yes, আমি প্রথমে এটা চিন্তা করেছিলাম স্যার, তারপরে মনে হলো এটা অ্যান্সার হবে না। না, তোমাকে, if you do understand, actually I told you, even I have given you the clues that you have to pick one single word and you have to find the answer from that word, because that word was the lines. As the lines has no endpoint, so the lines are infinitive in length, so we can actually determine the length of line. So if that sort of 3 line actually construct the triangle, so the area of the triangle will also be infinity, will not be able to actually determine the area of the triangle in that case, right? Right? Hello? Yes, sir. Okay, fine. Now let's talk about actually something about a angle, right? Angle. আজকে আইটি আছে না? আজকে আইটি টপিক দিয়ে পেয়েছো না? Yes, sir. লাইনস, পয়েন্টস, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বছরের শুরু থেকে পড়ে আসতেছি, রাইট? হ্যাঁ। So you must have to have these skill. I mean, ওগুলো বারবার রিডিং পড়ো, ওগুলো বারবার দেখো, বইটা একদিন পড়ো। So তাহলে তোমার আইটি ভালো করবে। Now let's talk about that okay. What is the complementary angle of the supplementary angle, দুইটা percent double p হবে, complementary angle of the supplementary angle of the vertically opposite angle of 121 degree. 121 degree, right? Okay, let's do that. If the
এই তোমার ইয়ে তোমরা নেট নেট পেড তোমার কয় তারিখ পর্যন্ত ডিসেম্বর what angle it will create with the second line. Okay. So the question is very simple. If the transversal create 90 degree while intersecting one line of two parallel lines, what angle it will create with the second line? How about number 9? কি হবে? Okay, what is the vertically opposite angle of 120 degree? Nadia? 121 degree. 121. 21 Right? degree. Okay, let's do one thing. I'll go there and make it colored. So the vertically opposite angle is 121 degree, right? True. Yes. So এটাকে আমরা এই same color করলাম, but this is not the answer of our question, right? Or this this can be the answer. I don't know here actually. Okay, now next, what is the supplementary angle of this vertical opposite angle? I mean, what is the supplementary angle of 121 degree? Do you know supplementary angle? Yes, sir. Okay, so find out what is the supplementary angle. It should not take actually that long time. It is you have to subtract 121 from 180. Yes, sir. Then why you are taking so long? It's 59 degree, right? 59 degree. It is actually taking too long to do that subtraction, right? It is too long to accept actually. So this is the supplementary angle. So what will be the complementary angle of 59 degree? What we have to do? 31 degree. 31. Orally, you are trying to solve it orally, right? Do you have any paper and pen in front of you? No, sir. You don't have any pen and paper in front of you. You are in the class. Yes, sir, I do, but sir, So why like, you are taking so long? You do know actually why you are confused. Are you confused with the definition of complementary angle? no, sir. So why you are taking so long? It's 31 degree, right? Okay. So the answer is 31 degree, right? So the answer is, so how we can solve this? So that's why I went back step by step and I got this, right? I mean, so I'm going to cut a color day. Okay, a color day. So let's make it blue. So this is the supplementary angle of that, and then the complementary angle maybe of okay. So the answer is actually this one. এখন বুঝতে পারছি? So the answer is 31 degree, right? 31 degree. So if the transversal create 90 degree while intersecting one line of two parallel lines, what angle it will create with the second line, right? কি হবে বলো? কি হবে বলো? এই যে দুটো parallel line and the transversal actually is creating 90 degree with this one. And so I'm asking actually what angle it will create with the second one, and you are confused that there will be so many angles. So what will be the answer, right? So one thing is very important. If one line intersected by the other at 90 degree, the other three will also be what? 90 degree, because it is 90 degree, because the whole one is 180 degree, right? If it is 90 degree, so the part of these will be what? 90 degree or not? Hello, if this one at intersecting point of two line, if you found one angle is 90 degree,
the other three will also be 90 degree. বুঝতে পারছি কোনটা? Hello? Yes, sir. So if one angle at this intersecting point, if one angle is 90 degree, the other three angles will also be 90 degree. as because these adjacent angles are supplementary, right? These two are supplementary. So if one is 90 degree, the other will also be. These two angle also supplementary. If one is angle, the other also is also 90 degree, and this one is actually 90 degree also, right? So if this angle is 90 degree, so we can say this is the corresponding angle as because they are parallel. It is said in the question, right? 90 degree, one line of two parallel line. দুইটা parallel line এর একটার সাথে যদি ট্রান্সভার্সালটা 90 ডিগ্রি তৈরি করে, তাহলে অপরটার সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে? 90 degree. And you are not going to be you don't have to be confused, or you don't have to stay in confusion as because they are corresponding angle, right? For this sort of question, you just only need to understand the whole thing. There. Yes, sir. ওকে, একটা কাজ করো, ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে খুব ভালো করে পড়ো। ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, ট্রায়াঙ্গেলের মিডিয়ান, হাইট, বুঝতে পারছি? পরে তোমার হচ্ছে এই জিওমেট্রির ফান্ডামেন্টালের উপরে আমি যেগুলো সিলেবাস দিচ্ছি, সিলেবাসের উপরে ভালো একটা প্রস্তুতি নিলাম। ওকে ওকে।